فإذا قمت طيب بس يا فندم مراد. النور علينا النور علينا أمشي لا نمحيلا بساعة النعيلة النور علينا النور علينا أمشي لا نمحيلا بساعة النعيلة لسان الصارخ روي لخاين روشي ومصلي بحيلة بساعة النعيلة النور علينا النور علينا أمشي لا نمحيلا بساعة النعيلة شوف خير تلسم بحافظ في خشم أمشي اللي حيلة بساعة النعيلة النور علينا النور علينا أمشي لا نمحيلا بساعة النعيلة يلهم للشفاء مخلصين من نار ذاتين عمرنا بساعة النعيلة النور علينا النور علينا
أبجد هوس حطي كلامه شكل الأستاذ بقى منسجم. أبجد هوس حطي كلامه شكل الأستاذ بقى منسجم. أستاذ حمام نحن الزغاليل من غير جناح بنميل ونطير. أستاذ حمام نحن الزغاليل من غير جناح بنميل ونطير. والمكر فينا طبع جميل قلنا لا لا يعني نعم. أبجد هوس حطي كلامه شكل الأستاذ بقى منسجم. أبجد هوس حطي كلامه شكل الأستاذ بقى منسجم. إن جاء زيد أو حضر عمرو طب وإحنا مالنا إن شاء الله ما حضروا. إن جاء زيد أو حضر عمرو طب وإحنا مالنا إن شاء الله ما حضروا. المبتدا هنجيب لك خبر ومن نظرة واحدة هيصبح عدمه. أبجد هوس حطي كلامه شكل الأستاذ بقى منسجم. أبجد هوس حطي كلامه شكل الأستاذ بقى منسجم. كان فعل ماضي ما تسيبه في حاله والماضي احنا مالنا وماله. كان فعل ماضي ما تسيبه في حاله والماضي احنا مالنا وماله. خلينا في الحاضر وخياله ونعيش على بهجته وجماله. ده القلب لسه في اماله وعايز يعيش على طول مبتسم. لو ابوكي حضر ويانا وشاف وسمع الغنى ده معانا انا اللي هصبح في خبر كان بدل ما هي راح اخد صوره من. أبجد هوس حطي كلامه شكل الأستاذ بقى منسجم. أبجد هوس حطي كلامه شكل الأستاذ بقى منسجم. اتمختري وتميل يا خير ورقصي ويا رئيس الليل. اتمختري وتميل يا خير ورقصي ويا رئيس الليل. واتمختري يا خير اتمختري يا خير. اتمختري وتميلي معانا خلي الدنيا تميل ويانا. اتمختري وتميلي معانا خلي الدنيا تميل ويانا. وخلي العاشق يجري ورانا يجري يجري ورانا يجري يجري ورانا. ليل ونهار ونهار وليل ليل ونهار ونهار وليل. مختاري وتميلي يا خير رقصي ويا رئيس الليل. مختاري يا خير مختاري يا خير. احنا شباب النور وزهوره للي شبابه تمسكه. احنا شباب النور وزهوره للي شبابه تمسكه. يا فرحة قلبي اللي ندور ليل ونهار ونهار وليل ليل ونهار ونهار وليل. And people forget that there are many other indigenous peoples from the region, and the Jews are one of them. בשנת 586 לפני הספירה, צבאות בבלים החריבו את מקדש שלמה בירושלים והגלו את יהודי יהודה לבבל, שהיא עיראק בימינו.
There was a short period in Jewish history where the Jews who were expelled from Palestine by the Babylonia were or had to be exiled to Babylon. So many, some hundreds of thousands of them, nobody knows exactly, had to go there. My family is among the Jews who stayed on that land for the next 2,600 years until around 1950. Jews who stayed in the region are known as Mizrahim, which in Hebrew means Easterners. They either stayed on that land of Babylon, as my family did, or they migrated to lands throughout the region, whether it was Iran, whether it was Syria, Lebanon, Morocco, Tunisia, Algeria, and so on, the entire region. המרכז למורשת יהודי בבל באור יהודה הוא מוזיאון שנוסד בישראל על ידי יהודים עיראקים כדי להעלות על נס את ההישגים וההרס של הקהילה העתיקה שלהם. Now we are in synagogue, which is the very ancient synagogue in Baghdad. And this is part of the museum, which is in the center. It's a very successful museum of the exile. מרדכי בן פורת הוא מייסד המוזיאון. בן פורת שנולד בעיראק עלה לירושלים ברגל בשנת 1945. מספר שנים מאוחר יותר הוא היה מעורב באופן פעיל מאוד בארגון יציאתם של 120,000 יהודים מעיראק. המוזיאון של בן פורת מעלה על נס את ההישגים של הרבנים הבבליים מהתקופה העתיקה. הרבנים שכתבו את התלמוד, אוסף חוקים יהודי שמעצב את החיים היהודיים עד היום. שמו של אחד הרבנים הקדומים הללו מתנוסס כיום במרכזי סטודנטים יהודיים באמריקה, הנקראים הלל סנטר, על שמו של הרב הלל שחי לפני 2000 שנה במקום שנמצאת בו עיראק כיום. The Jews were about 2,600 years in Iraq, and when they came to Iraq, they came before the Arabs, before the Muslims, of course. This question of precedence in territories is a very fascinating one, because the many Arab countries say, oh, we are an Arab country, these Jews are like intruders from the outside, and therefore we hate them. That they could say in the Christian world. The Jews, for the most part, came to the Christian world after the war of Christianity. But in many of these countries, for example, North Africa, Egypt, Babylonia, Jews preceded the Arabs by many centuries, and sometimes by millennium. בשנת 622 הופיעה דת חדשה מתוך חצי האי ערב. בתוך שנים ספורות כבשו צבאות מוסלמים ערבים את מרבית המזרח התיכון. יהודים מזרחיים מצאו את עצמם מכונים במילה הערבית דימני. A dhimmi or a dhamma, depending on the pronunciation, is a tolerated people. It's the people of the book, Christians and Jews, people who worship, practice the Bible. And according to Islam, this is a group that's supposed to be protected. What that means is, as Islam conquered the entire Middle East, North African region and killed people in the name of Islam if they would not convert, the Jews and Christians would be spared their lives. However, they always had to be both physically and metaphorically inferior. For example, a Jew could not ride a horse because then his head would be higher than that of a Muslim. Jews could not build a synagogue higher than a mosque. All houses in Yemen, all houses in Yemen, I mean the Jewish houses, must be lower, far lower than the Muslims. If God forbid one of the houses is a little bit higher than the of the Muslims, it will be pulled down. You see, the dhimma, as I said, is juridical. It's very precise, but it has also economic, political, and social repercussions. And there are many of them. One, for example, the Jews and the Christians, by the way, had to wear special items of clothes in order to differentiate themselves. For example, the yellow patch
That's not a Nazi invention. It was invented back in the 8th century, and the Jews and the Christians were forced to wear it. The Jews and the Christians could not ride a horse, because horse is a noble animal. Only Muslim can. Jews and Christians had to ride the donkey or to walk on foot. And Jews and Christians could not build any house of prayer, new one. And even if they wanted to refurbish the old ones, they had to have a special permission. And even when they got permission, it could not be higher than the nearest mosque, in order to demonstrate exactly the point that Islam is supreme and nothing can be seen to compete with it. That's the issue. This whole idea of dhimmi is permeated in Arab culture. It goes all the way back to the 7th century. In some Arab countries, it was more important, like in Yemen, for example, or in Morocco, more significant than in Egypt or in Iraq. Jews were always at the mercy of whoever the ruler was at the time. If it was a generous, kind, democratic, so to speak, ruler, then the Jews even made it to government posts. You just really always felt like an inferior, I wish I could say only second-class citizen. It felt more like 10th class at least citizen, constantly trying to compliment the Arab, trying to minimize yourself, trying to ingratiate yourself to the individual or the community of Arabs. The meaning of that, dhimmi, that you have to pay every year for your living if you want to live. If you want me to guard you, I mean the imam, the government, if you want to continue living as a Jew, you are dhimmi. Dhimmi must pay special tax for his living. The status of dhimmi, which means the protected people, and applied equally on Jews and Christians, was not always uniformly and equally applied on all lands of Islam. And that law of the dhimmi under Islamic law sometimes was abused of for the wrong, and sometimes Jews got a much better status, in fact, than what was prescribed by the Sharia. אפילו כשחוקי הדימי לא נאכפו באדיקות, התרבות של הדימי, של כניעות המיעוט, עדיין עיצבה את ההתייחסות אל היהודים. Well, my grandfather was a very famous lawyer, but he would go to the shuk to buy some food, and the shuk, whoever, the vegetable clerk or whatever, would say to him, "Are you a Jew?" And he would say yes. They would demand his money if he wouldn't give all of his money.
ריקם. אני חושב שזה בין השירים היפים ביותר שיש ליהדות בבל. נכון מאוד. שימני ראש על כל אויבי ותשמחני כי ממרדכי בן יאיר الحنون وحنني محو يمحيه لدوم حقه مع البني محو يمحيه لباشتم الخذلان هدسا وهي صلتني لقمها من هاغاغي كثنين لي فالعيني محود تحيه لدوم هاكه مع البني محود مما رمر وحشا شلحت ردوشي عيني بقوم يا صري سيرا ني أهلا ما وذلوني زناني محو أمان حشب لي أبدني والهاشم يدني كحود حيثاني لنفول ودوني عزراني محو تمحيه لدوم هكه خزيق لمعبدان خزيق لمعبدان اختي غيدم خزيق